So this illustration 8, the last set with respect to the Lagrange's multiplier. Let me take you through the question. Suppose a firm produces TV sets at two different locations which produce x1 and x2 sets respectively. The joint cost function C is given to be this. If a firm has to supply 1000 sets, please make a note of this. 1000 sets தான் பண்ணணும். அதை விட அதிகமா பண்ணணுமா அதை விட கம்மியா பண்ணணுமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் 1000 செட்ஸ்னு போனா less than or equal greater than or equal to வந்துரும். மேக்ஸிமம் 1000 செட்ஸ்னு சொன்னா less than or equal to வந்துரும். அப்ப இதெல்லாம் இன்இக்வாலிட்டி கேஸ் வந்து லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளம் போயிடும். இது வந்து has to supply 1000 sets, எக்ஸாக்டா 1000 sets தான் வேணும். So in the category la paakumbodhu it becomes a constrained optimization problem. So you have to find the number of sets to be produced in the two plants so that the joint cost is minimum. So let me have the cost function here. So cost function C is given to be 0.1 x1 square plus 0.2 x2 square plus 0.2 x1 x2 plus 180 x1 plus 60 x2 plus 25,000. Okay. And I have this equality constraint. So equality constraint தான் ரொம்ப ரொம்ப important. நீங்க கொடுக்கவே இல்ல நினைக்காதீங்க. மொத்தமா x1 and x2 number of units சேர்த்து 1000 sets தான் வேணும். So equality constraint is so simple. Even the cost function looks tedious. x1 and x2 is equal to 1000. எவ்வளவு சிம்பிளா இருக்கு பாருங்க ப்ராப்ளம். So இதுக்கு பிறகு வந்து நம்ம ஏற்கனவே ஸ்டெப்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணிருக்கோம். அதை வச்சு நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டே வந்துடுறேன். So you can just have a note on this. இதெல்லாமே தான் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ண போறோம். So step 1. Shall I proceed with step 1? Step 1, you have to make the constraint equation to 0. So now ஏற்கனவே concepts discuss பண்ணும்போது அதை நான் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டேன். So constraint equation has to be equated to 0ங்கிறது very first step. So cost function கொடுத்திருந்தாலும் நம்மளோட focus constraint function வச்சு இங்க வந்து cost கொடுத்தனால இந்த ப்ராப்ளம் வந்து minimization ப்ராப்ளமா மாறிடும். So minimization will be the objective. So now I'll go for step 1, equating the constraint function to 0. So step 1. So probably for convenience sake, I'll change the color so that you can easily differentiate to it. So step 1, constraint equation to 0. So x1 plus x2 is equal to 1000. Now it happens to be x1 plus x2 minus 1000 equal to 0. So first step over. Now second step. So first step done. Now second step, you multiply with the Lagrange multiplier. So lambda into the constraint equation. So this will look like lambda x1, okay, plus lambda x2, lambda x1 plus lambda x2 minus 1000 lambda. So sometimes இது யூஸ் பண்ணுவோம், sometimes இது யூஸ் பண்ணுவோம், ரெண்டுமே தெரிஞ்சுக்கலாம். So second step is done. Now third step, Lagrangian function. Lagrangian function is L function is equal to original function minus step 2 function. So this is step 3. Lagrangian function L x comma y comma lambda is equal to original function. Original function is a lengthy function. Okay, so the C function. So C function நம்ம lengthy-ஆ போடணும். இப்போதைக்கு நான் C function போட்டுக்கிறேன். Minus the lambda function, this one. So lambda function is gx1 plus x2 minus lambda. Sorry, minus 1000 into lambda. So இதுதான் நம்ம வந்து ஒரிஜினல் இங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்க போறோம். Okay. Now we'll go for the necessary condition. You have to work out this necessary condition. Necessary condition பொறுத்த வரைக்கும் dou L by dou x equal to 0 பண்ணணும், dou L by dou y equal to 0 பண்ணணும், dou L by dou lambda equal to 0 பண்ணணும். So ஒவ்வொன்றுமே நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது it will be comfortable for you. ஈஸியான ப்ராப்ளம் தான். Only thing is the C looks like a very big one. அதனால you may be like எவ்வளவு பெருசா ஒர்க் அவுட் பண்ணணுமான்னு ஒரு ஃபீல் இருக்கலாம். So மத்தபடி இட்ஸ் கன்வீனியன்ட் ப்ராப்ளம் தான். So டைரக்டா நான் இங்க C எடுக்கிறதுக்கு பதிலா இங்க இருந்து C எடுத்துக்கிறேன். So my C function is over here. Okay. And my lambda function is here. But நீங்க எக்ஸாம்ல எழுதும் போது C function பெருசாவே எழுதிடுங்க. So I'm first trying to work out with dou L by dou x. So dou L by dou x. So it's 0.1 x1 squared. Actually இங்க xy னு நம்ம போட்டிருக்கோம், பட் நம்மளுக்கு வந்து x1 y1 இருக்கு. அப்ப நான் இங்க x1 னு போட்டுக்கிறேன். நம்ம கான்செப்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது x and y னு நான் டிஸ்கஸ் பண்ணனால x and y போட்டிருக்கேன். இங்க x1 and y1 இருக்கனால probably இந்த இடத்துல சின்னதா நீங்க மாத்திக்கோங்க. Okay, so you can have this as x1 and x2. So dou L by
though x1, actually this is 0.1 into 2, so 0.2 x1. And the second one vanished, third one will be 0.2 x2 plus 180 x1, so 1 plus 180 minus lambda வச்சு பார்க்கும்போது மிச்சதெல்லாம் 0 ஆயிடும், minus lambda வச்சு பார்க்கும்போது lambda x1 இருக்கு, so lambda. So this is என்னது dou L by dou x1. So இது வந்து ஷார்ட்டா நம்ம LX னு போட்டுக்கலாம். Next we have this dou L by dou x2. So LX1, இது வந்து LX2. Okay. So this will be x2 0.24 0.2 x2 0.2 x1 plus 60. நான் இங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பாருங்க. 60 x2 இருக்கு, அப்போ 60 ஆயிடும். Then lambda ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்துருங்க, so minus lambda. Then I have to work out for dou L by dou lambda. So dou L by dou lambda na C functionல lambdaவே இல்ல, so மொத்தமா காலி ஆயிடும். And இங்க வந்தீங்கன்னா you will find that minus of x1 plus x2 minus 1000. So this is the necessary condition. You have to equal to 0. So இதெல்லாமே equal to 0 பண்ணிடலாமா? So for convenience sake, let me take a different color again. Black. This is equal to 0, this is equal to 0, and this is equal to 0. I have to equate it, so I have to find the value here, x1 and x2 and x3. இது ஆக்சுவலா வந்து நார்மல் நம்ம ஈக்குவேஷன் சால்விங் மாதிரி பண்ணணும். ஸோ நான் இந்த ஸ்டெப்பை நான் ஸ்கிப் பண்றேன். 3 ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்கு, ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன், செகண்ட் ஈக்குவேஷன் அண்ட் தேர்ட் ஈக்குவேஷன். நான் சால்வ் பண்ணும்போது எனக்கு ப்ராப்ளம் நம்ம வேணா சால்வ் பண்ணிடலாமா? நான் இந்த ஸ்பேஸ் எடுத்துக்கிறேன் சால்வ் பண்றதுக்கு. சால்வ் பண்ணிடுவோம், எதுக்கு நான் பெண்டிங் வைக்கணும்? So let me take these 3 equations and solve over here, then I'll go back to that page. Okay, so இங்க சால்வ் பண்ணணும். I have this x is equal to x1 plus x2, right? So எங்கெல்லாம் என்னால x1 x2 எடுக்க முடியுதோ அதெல்லாம் தனித்தனியா எடுத்துட்டே வரேன். So in the first equation, that is LX1 ல பாத்தீங்கன்னா I'll find 0.2 x1 plus 0.2 x2 plus 180 minus lambda இருக்கு. So this can be taken as 0.2 x1 plus x2, okay, plus 180 minus lambda எடுத்துக்கலாம். And this is equal to 0 இல்லையா? This is equal to 0. And already I know that constraint x1 plus x2 is equal to 1000 இருக்குன்னு தெரியும். அப்போ 0.2 into 1000 plus 180 minus lambda is equal to 0. I find the lambda value to be 380. So ஒரு வேல்யூ கிடைச்சிருக்கு. x1 and x2 find பண்ணணும். Next I will take this second equation LX2. So LX2 எடுத்தீங்கன்னா 0.4 இருக்கு. 0.4 x1 plus 0.2 x1 plus 60 minus lambda equal to 0. அப்போ இது 0.2 x1 plus 0.2 into x1 plus x2. Hope you understand what I'm doing here. The 0.4 0.2 னு பிரிச்சுக்கிறேன், இன்னொரு 0.2 னு பிரிச்சுக்கிறேன். Then I am taking common x1 and x2 plus 60 minus lambda is equal to 0. So this is 0.2 x1 plus 0.2 into x1 and x2 is 1000. Okay. Okay, 1000 plus 60 minus lambda, just now we have found to be 380. So this is equal to 0 now. I'll have to get the x value here, x1 value. So x1 is equal to 400. Varda check panikonga please. Okay, so lambda theriyum, x1 theriyum. So let me substitute in this third equation. Dou L by dou lambda la substitute panna minus 1000. அது கரெக்டா தான வரும். 1000 minus 1000 lambda தான் வரும். ஆக்சுவலா இந்த லெக்ராஞ்சியன் மல்டிப்ளையரோட பியூட்டியே வந்து இங்க பாருங்களேன், 1000 minus 1000 lambda தான் வரும். அப்படிதான் மேட்ச் பண்ணிருப்பாங்க. சோ ஏதாவது ஒரு ஈக்குவேஷன்ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கலாம். எதை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம்? x1 plus x2 is equal to 1000. அப்போ x1 400 னா x2 வந்து 600. So I got these 3 values for x1, x2 and lambda value கிடைச்சிருக்கு. Okay, so now I'll come back for this next case. So நான் எது வரைக்கும் முடிச்சிருக்கேன்னா step 3 done, step 4 done. With the help of step 4, I have found the values here. What is the value I have found? Lambda is equal to 380. Okay, x1 is equal to 400 and x2 is equal to 600. இதெல்லாமே find பண்ணிட்டேன். Next, I have to go for the sufficient condition with the help of this determinant. So determinant find பண்ணும். So determinant is equal to 0. Gx find பண்ணும். Gx is the another partial differentiation of
constraint. So let me have in short over here x1 plus x2 is equal to 1000 இல்லையா? அப்போ gx வந்துட்டு with respect to the first constraint. So partial differentiate பண்ணும்போது x1 1 ஆயிடும் and x2 will become 0 and 1000 will become 0. So this will be 1. gx1 இது gx2 1 தான். So normal differentiation தான், partial differentiation தான் பண்றோம். Now let me substitute all this over here. Okay, so let me substitute all this over here. So you know this 0, gx is 1, gy is gx2 in our problem 1, then gx is 1 here, gy is g2 in our problem, x2 in our problem. So lxx, so lxx ங்கிறது value substitute பண்ணி find பண்ற lxs. So you need to find lxx where this is your lx. இப்போ lxx find பண்ணும்போது second time differentiate பண்ணுவீங்க. So you will get the value to be 0.2 directly. Actually அந்த மாதிரி பெரிய ப்ராப்ளமா இருந்தா பெருசா differentiation இருக்காது. 0.2 ஈஸியா வந்துச்சு பாருங்க. Likewise you find lyy. So lyy na lx2 இல்லையா? So from this you have to differentiate. So 0.4 வரும். Okay, correct. 0.4. So you substitute over here. Then lxy. So first வந்து நீங்க differentiate பண்ணிக்கலாம். 0.2 இருக்கு. இன்னொரு வாட்டி differentiate பண்ணீங்கன்னா 0.2 x1 பண்ணும்போது திரும்ப 0.2. Okay. So 0.2. So 0.2, 0.2. நீங்க வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் x1 and x2 இருந்ததுன்னா x1 and x2 இங்க இல்லவே இல்ல. அதனால நீங்க டைரக்டா 0.2 ஒர்க் அவுட் பண்ணிடலாம். ஓகே, இப்ப என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூ செக் பண்ணிட்டு டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூ கிரேட்டர் than 0 இருந்தா மேக்ஸிமான்னு போட போறோம், less than 0 இருந்தா மினிமான்னு போட போறோம். பாத்தலாமா determinant value. So how you find this determinant value? Remember in the school days you might have done. So in the 0 இருக்குன்னா we'll take 0 and these two has to be cross multiplied, which means you have to leave this one and this one. So இது ரெண்டும் விட்டுடலாம். இல்லனா யூசுவலா நான் இப்படி டைரக்டா அது டிட்டர்மினன்ட் போடுறதுக்கு இப்படி கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டுருவேன். So கொஞ்சம் பாருங்க, நீங்க ஏற்கனவே ஸ்கூல் டேஸ்ல படிச்சதுதான். So I am working out with 0. So this both has to be cross multiplied. So this is 0.2 into 0.4 minus 0.2 into 0.4. ஏன் மேம் அவ்வளவு கஷ்டப்படுறீங்க? 0 தானே வரப்போகுது. ஆமா 0 தான் வரப்போகுது. நம்ம ஃபுல் ஒர்க்கிங் பண்ணிட்டா நெக்ஸ்ட் டைம் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகாதுல. So this will be 0. Okay, next வந்து I'll go for row wise. அப்ப -1 எடுக்கிறேன். ஒரு பிளஸ் ஒரு மைனஸ் வரும். So this is minus. So நான் இதை கன்சிடர் பண்ணும்போது இந்த ரோ அண்ட் இந்த காலம் விட்டுணும். அப்போ இந்த காலம் விட்டுருவேன், இந்த ரோ விட்டுருவேன். So நான் ரவுண்ட் பண்ற பாருங்க. இந்த 1 and 0.4 has to be cross multiplied. So 1 into 0.4 minus in the 0.2 and 1 has to be cross multiplied. So 1 into 0.2. Okay, so this value. Then plus 1, the last value. நான் டிக் பண்றது பாருங்க. Let me change the color for convenience sake. So 1 into இந்த 1 கன்சிடர் பண்ணும்போது இதுவும் விட்டுணும். அப்போ I'll be considering this in cross multiplication. So 1 into 0.2 minus 1 into 0.2. Okay, so ultimately I'm getting the value to be 0.2 minus. Check பண்ணி பார்த்துக்கலாம். Which is less than 0. Yes, less than 0 na minima exist ஆகுது. Okay, less than 0 na minima exist ஆகுது. Actually இந்த ப்ராப்ளம் வந்து காஸ்ட் வந்து மினிமைஸ் பண்ற ப்ராப்ளம். ஞாபகம் இருக்கா? ஜாயிண்ட் காஸ்ட். ஏன்னா ரெண்டு இடம் இருக்கு இல்லையா? சோ ஜாயிண்ட் காஸ்ட் வந்து மினிமம் பண்ணணும். சோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, எப்பவுமே வந்து நம்மளுக்கு கிரேட் லெஸ் தென் 0 இருந்தா நம்ம மேக்ஸிமான்னு போடுவோம். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, லெஸ் தென் 0 இருந்தா மேக்ஸிமான்னு போடுவோம். பட் இந்த லெக்ராஞ்சி மல்டிப்ளையர் கேஸ்ல மட்டும் லெஸ் தென் 0 இருந்தாதான் மினிமம். ப்ளீஸ் மேக் அ நோட். சோ ஜாயிண்ட் காஸ்ட் பொறுத்த வரைக்கும் இங்க less than 0 வந்திருக்கு. So it's minimum at this point. Okay, done. So illustration 8 over, please.